Всем привет! Сегодня у нас РПшечка. Сегодня мы, короче, на вот такой вот Ниве поедем за елочкой в лес, чтобы было такое новогоднее настроение. Уже скоро Новый год, поэтому сейчас мы быстренько прыгаем в нашу Ниву. Так, заводим. О, с полтычка. Недавно только купил. Так, в общем, надо вот немножечко вот так вот заехать сюда, чтобы было поудобнее разворачиваться. Такс. Значит, лучше, я думаю, подцепить прицепчик. Багажник. Не-не-не-не-не. Плохая идея. Лучше мы сейчас сделаем вот так. Вот. И так, я думаю, будет гораздо лучше. Значит, сейчас мы задолго так развернемся, так будет удобнее, потому что я не особо хорошо езжу задним ходом. Сейчас надо определиться, значит, по навигатору посмотреть. Вот это самый ближний лес, мы, наверное, там что-нибудь и быстренько, так сказать, скоммуниздим. Поехали, значит, Нива прям, слушайте, бодрая. У нас в деревне еще не почистили снег, поэтому вот по таким сугробам пробираемся. Вот, это вообще пипец. Тут вообще уже Нива вся уже опять в снегу. Слава богу, мы не на Жигули. Тут вот что-то поля все что-то собрали. Уже пропахали, я так понял. Так, ну я думаю, надо побольше в лес подальше заехать. И там что-нибудь достыбить. Так, блин, что тут все такие деревья здоровые.